Yardım edin. Yukarıda asker var. Silah sesi geliyor. Gaza siempre tenía un muy buen mar. Son veces de pequeños, como un grano, así, lo sacan, porque no pueden pescar hasta 100 metros en el mar. Me acuerdo de la primera vez que realmente conocí el mal del ser humano fue a los 4 años, en Chile. En mi casa siempre escuchábamos mucha música, bailábamos con mi madre, con mi padre, y estábamos bailando o escuchando música, me acuerdo, y de repente se interrumpe la radio por una voz diabólica, masculina, de un hombre que gritaba. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeada, asaltado con el buen y con la infantería. Hay que decir a él. Conforme. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. En mi familia siempre estaba vigente, digamos, la memoria de lo que pasó en Chile, de mi padre. Me voy a desmayar de frío. Yo vivo en Suecia desde 1985 y vine como refugiada política de Chile con mi madre y mi hermana. Mi mamá siempre me hablaba de la opresión contra el pueblo palestino y de la lucha que ellos llevaban para su liberación. Cuando yo veo estas imágenes, yo tendría aproximadamente 11 años. Lo grave de este asunto es que no fue una situación aislada de unos soldados que se volvieron locos, sino que se ordenó a los soldados que rompieran los brazos de todos los niños que pudieran para quebrar la resistencia de los palestinos. Quebrar la resistencia de los palestinos era quebrar los brazos de los niños palestinos. Lo que yo creo que jamás imaginaría cuando tenía 11 años es que casi 20 años después yo estaría con una cámara filmando imágenes similares y a tratar de interesarme, sobre todo por las realidades más silenciadas. What I see in the Western media is an attempt
to be balanced in most cases. Sometimes it seems like they're completely one-sided, but much of the time they're trying to be neutral. But you know, this conflict isn't neutral. When you look at the number of people, for example, that are killed on both sides, it's not a fair fight and it's not a neutral story. But the BBC, for example, they'll show 10 Palestinians are killed in Gaza, and then they'll show, to balance it, a rocket attack. They'll give the same amount of time to a rocket attack. A rocket falls somewhere on the border. It doesn't kill anybody, it doesn't injure anybody, but the people are upset. So for them, this is balance. Abans de l'operació Plom Fos no tinc imatges de Palestina. Era, com tantes altres persones, que els bombardejaven amb 1000 notícies diferents, amb poca informació de cada cosa, i que allò em passava d'una manera desapercebuda. No tinc imatges de Palestina. Les úniques que recordo, i per lo impactants que van ser l'operació Plom Fos. If I want to go from my city to Kalkilia, to Tulkarem, or to Nablus, to my university, the journey usually will take half an hour. It will take me 3-4 hours. I have to go through at least 17 to 25 checkpoints. Every time they will search you, humiliate you, make you feel that big. I've seen in front of my eyes, farmers being asked to eat grass like donkeys, with the donkeys, as a permission to cross the checkpoint. I've saw in my eyes a small child being asked to slap his daddy as a permission to cross the checkpoint. My mother was pregnant and she lost my brother on a checkpoint, going to give birth in a hospital. All of this you see on a daily basis and it's make you feel so angry, hopeless. So we start avoiding these checkpoints and walk by the mountain. So we prefer to walk 5 hours rather than go through this humiliation. Both sides are human beings. Both sides have families. Both sides have mothers and sisters and brothers and fathers. But on television, you only see the emotional side of the Israeli families. And it's just very insulting when you don't have the chance to say what you actually feel, what is your side of the story, and what is it that going inside your heart. My name is Dror Feiler. I am 59 years old. I'm born in Israel in 1951. I moved to Sweden when I was 22 years old after my military service of 3 years in the parachutists. And since 1983, when I finished the music academy, I've been working as a musician, as a composer, as an artist, and I am all the years also a political activist. I am a good soldier, but I don't accept anything that is against the law. We have a law in the army too, and you will know. If you do something against the law, I will inform. I will directly. Some of the officers, they kick me out, send me somewhere else. Some of them accept me. And in 1970, I was 19, I was sent to Gaza, and I refused. I said, no, I don't go, because I don't go as a soldier in populated with civilians, because I will be war criminal sooner or later. I am a soldier. A soldier is to fight with other soldiers. It's bad enough. I'm not trained to deal with citizens, with civilians, so I don't do it. I say what happened between Israel and the people of Gaza is not a war, it's an assault, it's an attack.
I know that usually we use the word war because it sounds bigger, but it's giving also a wrong connotation of what is to do. My father was born in 1921 in Germany, and he was a left-wing Jew, and Hitler came to power in 1933. He lived under Hitler regime until 38. 38, as a 17-year-old boy, he left Germany to Palestine because it was the only place he could get a certificate to go to. He was never a Zionist, but he saved his life by moving. Out of Palestine comes the camera story of the Exodus, the Jewish immigrant ship that highlights new violence in the Holy Land. With a cargo of 4,500 refugees, the Exodus is the largest ship ever to attempt to run the watchful British naval blockade. I think it's natural. I think the experience of being persecuted make you feel solidarity with other people who's persecuted. You understand that to be persecuted many times is not because that you done something wrong. Sometimes it's because prejudice, sometimes because the people in power don't want you to express yourself or to have your rights. So I think in a way it's very natural to do so. Cuando estuve hablando con algunos amigos, me dicen que, pero no vas a cambiar nada. Eres solo una persona y tienes 29 años y este problema es desde antes de que naciste, pues no vas a cambiar nada. Eres tonta porque te vas a arriesgar tu vida por una causa que nadie no ha podido hacer nada. Pues ¿por qué te vas? Quiero ir. Porque no puedo seguir solo sentando y viendo la televisión y escribir. Quería quizás sentir lo que vive la gente ahí, ver lo que pasa ahí de verdad y hablar con la gente que vive ahí, saber qué piensan, qué viven, qué piensan de nosotros también. No paras, ¿no? Nos encontramos en el Mármara, ese barco que nos llevará a Gaza. En los próximos 3 días zarpamos, aunque hoy es el día que el barco en sí se mueve hasta un puerto del sur de Turquía, donde se cargará de más material y donde la mayoría de internacionales subiremos pues, en Anatolia. Nosotros llegaremos, ¿vale? Va ser una decisió presa molt en calent. És a dir, quan decidim anar allà, és a dir, quan diem sí, venim, no hi havia valoracions de riscos, de qui hi havia, qui deixava d'haver i tot plegat. Era, anem allà, hem fet la marxa per la llibertat de Gaza, no hem aconseguit entrar, ens vam sentir super maltractats per les autoritats egípcies, a més, ho vam viure en pròpia pell, no? El no deixar-te entrar en un lloc i, bueno, no sé, doncs ara hi entrem per mar, no? Si quería ir, tenía que arreglar todas mis cosas y viajar al día siguiente. Así que bueno, tomé rápidamente la decisión de que, a ver, conseguiré un pasaje, puedo dejar las cosas que tengo pendiente acá. Sí, lo hago.
Gaza siempre tenía un muy buen mar. Son peces de pequeños, como un grano, así, lo sacan, porque no pueden pescar hasta 100 metros en el mar.